Hello students, I welcome you all for a session on special cases of route array. So in the case of special cases of route array, there are two special cases, say special case number 1 and special case number 2. So both the special cases are very much important because you will get the special cases for your exams, right? That is for your exams in the sense whatever the question has been given to you, those questions are based upon special case 1 and special case 2. So that how we'll get to know is nothing but when you try to solve the question, right? You will be having a question on special case 1 or special case 2 as well as a combination of special case 1 and 2, right? That is what is the criteria for you people, right? So without wasting much time, so let's go to the concepts of special case 1, right? So in the case of special case 1, so you can see that this one is supposed to see, that is 8.81 special case number 1. See this one. The first element of any of the rows of rough array is 0. So rough array is 0. So it's nothing but, so there are rows in rough array, right? The rows with respect to the construction of rough array have many rows. In that, any row if you consider, so in that any row if you consider, your first element of any row should be 0. So that is, there are, for example, if you consider that in a route array construction, you have 5 rows. In that, if you consider any row, that row's first element should be 0, right? And all others should be a non-zero element. So this is what is the criteria. So for a question to be a special case number 1 question, so in the case of route array construction, if you have 5 rows and if you consider any of the row in the case of that, the first element of that particular row is 0. All others are what? All others are non-zero element. So this is what does the criteria say, and let's come to how does that work. So what is the effect of that criteria? So effective ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ರೈಟ್? ಯಾ. So here the terms in the new row become infinite and the route test fail. So first value ನೇ 0 ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರೋ ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಬಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ what happens say your route test fail. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ route test fail ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ 0 into 6 minus 2 into this is 1.5 students. Okay, I'm so sorry for writing that. It was already written before. I also don't know when did I write that. Okay, it's 1.5 whole divided by 0. So what is 0 into 6? It's nothing but 0 minus 3 whole divided by 0. So now if you consider, say, just a minute students, I am so sorry, wait for a minute. Okay, yeah. So I just wanted my calculator, I'll get it soon and get back to you. So I just will get it. Yeah. So it is what? 0 minus 3 by 0. So it's nothing but, if you consider minus 3 by 0 in the calculator, what it is showing, students? It's showing math error in the calculator, right? So I need to know all those because ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ s power 5 plus 2s power 4 plus 3s cube plus 6s square plus 2s plus 1 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅವರೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ as, so we need to check whether how did you get infinity and how did you get 0, right? 0 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 2 into 3 minus 1 into 6
whole divided by 2, which I can say nothing but 6 minus 6 divided by 2, which is equal to 0. Right? So you got it as 0, and yeah, and that 0 is nothing but the special case number 1, and after if you try to solve that, you will get the result as infinity. So therefore you are supposed to do some procedure, right? What are the two procedures that you have to do? I told you, yeah, in this case there are two procedures for special case 1 and special case 1 itself. So the how why is the two procedures in the case of special case 1 is because, so it is like it's up to your comfort. So has told you all the two methodologies, and you are supposed to follow any one of the methodologies for your comfort zone, right? ಎರಡು ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎರಡು ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೇ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರು ಸುಮ್ನೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಅಂತ, ನೀವು ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಯಾ, first method, substitute a positive number e and the place of a 0 occurred as the first element in the row. So idu e ಅನ್ನೋದು ಒಂದು positive number na place ಮಾಡ್ತೀರಾ, and complete the array with this number e, and then examine the sign change by taking limit of e tends to 0. Right? First ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ e place ಮಾಡ್ತೀರಾ. So here there was a 0 say, and you placed it as e. So now what is that going to happen is complete the array with this number e, that is the methodology of constructing group array ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ full finish ಮಾಡೋಣ. So how you get this 6e minus 3 by e? It's nothing but e into 6, or I can say e into 6 minus 2 into 1.5. See, e into 6. You need to know how did you get all those, right? Yeah. ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಝೀರೋನೇ ನಾವು ವಿ ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆನ್ second and third row to get a fourth row resultant, right? Yeah. So ಈ ಝೀರೋ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಝೀರೋ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಝೀರೋನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಇ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರು ಝೀರೋನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಝೀರೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಝೀರೋ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಬದಲು ಝೀರೋ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ರೋ 0, then you're supposed to substitute that first element of the row which is 0, that is equal to e, right? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 zeros ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 3 zeros ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೋ ಇಸ್ 0, so therefore I need to substitute the value e ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. If there is a rows of 3 zeros, so that is said to be second case, that is special case number 2. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಇರೋವಂತ 0 ಬರೀ 2 ಮಾತ್ರ, 2 zeros ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? So special case number 1 ಗೆ, I'm sorry, for the special case number 1 you require 2 zeros. So ಎರಡೇ zeros ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 0 ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So this is 1 0 and this is 1 0. So there are only chances of having 2 zeros. If there is 3 zeros or 4 zeros, say it is nothing but special case number 2, right? Yes, don't get confused, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ನೀವು ಇ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಟಾ
E. I'm sorry, E it's nothing but, so you get the resultant as ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ E replace ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ so ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು right. That is what is you should not do actually, so right, yeah. And here it is E into 6 is what? E into 6 is nothing but 6E minus 3 whole divided by E, right? This is what is the thing. And here it is 1. As you know how it is 1. So it is nothing but E into 2 and no, I'm sorry, it's not E into 2. It is E into 1 and what I can say 2 into 0, just 2 into 0 whole divided by E. So that is E into 1, so minus 2 into 0, it's whole divided by how much? Whole divided by eta, so which is nothing but eta minus 0, which is equal to eta. So eta into I'm sorry, it is not eta, it's E. Okay, E into 1 is E and 2 into 0 is 0, say that is E minus 0 is E, and here also it is E, so therefore it is E divided by E, say, which is equal to what I can say the how much? It is equal to 1, right? This is what is the thing, right? Yeah. So next thing, what is that going to happen is that, so this is 0, so you can only calculate. And this one, how did you get? So this one, how did you get is nothing but, so that is s to the power of 1 row, s to the power of 1, or I can say directly as s. So s to row do heg bantu andre, this nothing but this into this whole divided by this. So right, if you multiply, first try to multiply this into this, that is 1.5, right? Yeah. So if I multiply that, it is 6e minus 3 divided by e and into 1.5. So if you multiply that, you're going to get it as 1.5 will come here, which is nothing but it is 1.5 into 6e minus 3 divided by e, and this is, you will get it as minus e whole divided by this particular. This is what is the resultant you get, right? You got to know how did you get that, right? Try to multiply, you will get the same resultant. So e 6e minus 3 by e into 1.5 ಮಾಡಿದಾಗ, so ನಿಮಗೆ ಈ ತರ resultant ಬರುತ್ತೆ, and this minus e is as it is, that is e into 1 is minus e and this whole divided by this particular itself, and here this becomes equal to 0 because see here also it is 0, say, and here also it is 0, say, so therefore this into this, so this into 0 6e minus 3 by e into 0 and this e into 0, say, it is equal to how much? It's equal to 0. So 0 minus 0 divided by anything is 0, right? Yeah. And this is 1. The last one is 1. How do you get it as 1? Say you're going to multiply this into this whole divided by this. ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ಈ ಇಷ್ಟುನುವೆ, I'll just erase this. So this part is over, no? Yeah. So how do you get it as 1 is nothing but if you multiply this whole thing, ಈ whole thing ನ ನೀವು 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 15, I'm sorry, 1.5, correct. 1.5 into 6e minus 3 by e minus e divided by, just a minute. So see here students, I'm trying to teach you all these two methodologies, and if you find any method easy, so please do try to do that without fail. It is not a force for you to do the first method or the second method. So now first method ಮಾಡಿ, second method ಮಾಡಿ ಅಂತ we are not here to tell. It is up to you that you choose the method and you do it without fail, right? Yeah.
and then this is whole divided by the same thing. So either whole divided by adaga, this and this will get cancelled and you will result in 1, because here it is minus 0, right? Minus 0, because this whole thing will get multiplied to 0, wherein you are going to get it as 0. That is 6e minus 3 by e into 0 is nothing but 0, and whole divided by this particular. So this particular only will get divided, and then this and this will get cancelled, so to result in 1, right? Yeah. So now you did all the things. So now we want to examine the sign change, right? ಇವಾಗ ನೀವು sign change examine ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು sign change ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, so ಇನ್ನು sign change ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, so ನಾವು ಇದನ್ನ stable ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವಿನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ ಚೇಂಜು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ ಚೇಂಜು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐಮ್ ಸಾರಿ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾವು ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ? ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, ರೈಟ್? That is what is given. Then examine, I'm so sorry. Then examine the sign change by taking limit of e tends to 0. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈಗ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 0ಗೆ ಈ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್, ರೈಟ್? ಯಾ. So first what you're supposed to do, so if you find 0 on the first element of any row, if you find the 0 on the first element of any row, you are supposed to what? First element of any row, you are supposed to what I can say, replace it by zeros, and then next what you're supposed to do is you're supposed to examine the sign change of that. After solving the root array, you are supposed to check the sign change by taking limit of e tends to 0. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, right? So now let's examine the sign change. So for that let me consider the first one. So ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ sign change ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? Yeah. So we are applying limit of e tends to 0 for this particular. So if you apply that, what's that going to happen is that, so ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, so 6e by e ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಅವಾಗ e by e cancel ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? So if you take this separately, so separate ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ you get it as 6e by e minus 3 by e ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ separate ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ? So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this e and e get cancels and this becomes equal to 6. So now what is 6? 6 andre ಏನು? 6 ಅಂದ್ರೆ it's a constant value. So you are supposed to shift 6 to this side. So constants ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. It is minus, so it is limit of e tends to 0, 3 by e, right? ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ 3 by e ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. you're applying limits only for that, because this e and e will get cancels and you result in 6, wherein 6 is a constant value. So therefore you are supposed to shift what, I'm sorry, you're supposed to shift that is 6 to the other side, and then you're supposed to put minus, and then you're going to apply limits for 3 by e, right? Yeah. So now here what is that going to happen is, for this limit of e tends to 0, 3 by e, so which is equal to, it becomes equal to infinity, right? It becomes equal to infinity. So because what is 3 by 0, so limit of e tends to 0 means you are supposed to substitute for e 0, right? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 substitute ಮಾಡಿದಾಗ what is 3 by 0? It is nothing but infinity. So that is why this is infinity. That is 6 minus infinity, which is equal to minus infinity. So the sign is negative. What is the sign? The sign is negative. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ e tends to 0 3 by e ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6e by e
ಮೈನಸ್ 3/e ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ and d ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 6 ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಸಾರಿ, 6 ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 3/e we are going to put limit of e tends to 0 3/e wherein as e is tending to 0 ನಾವು e ನ 0 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 3/0 which is nothing but infinity, so that is equal to 6 minus infinity which is equal to minus infinity. Say it has a negative sign, right? ಒಂದು ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊ ಈ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇ ಬಿಕೇಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ಟು ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ e into e which is e square, correct? So that is what is written over here, right? Yeah. So ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ limit of e tends to 0 apply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So what is that going to happen is, say, so you will get the resultant as 9e minus 4.5. ಹೆಂಗೆ? 1.5 into 6e and 1.5 into 3. So ಇನ್ನ multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that is resultant 9e minus 4.5 minus e square divided by 6e minus 3. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದಾಗ, ಸಾರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆಲ್ಲ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 9 into 0? ಸೊ 9 into 0 is 0 and it is minus 4.5. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ ನೀವು ಇದು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು. ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಯಾ. 0 minus 4.5 minus 0. ಏನಕ್ಕೆ minus 0? e square ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೇನು? 0 square is 0, right? Yeah. And whole divided by, so ಇಲ್ಲಿ 6e ಇದೆ. ಸೊ 6 into 0 is 0, that is 0 minus 3. ಸೊ ಇದೇ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 0 ಬರೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗೆ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0 is equal to 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 3 zeros ಬಂದಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? And here it results in 1.5. So the sign is positive. So therefore it is nothing but, so the router is stating that, so ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. So here it is minus infinity, here it is plus 1.5. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು 6e minus 3/e ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಬಂದಿದೆ, ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ತಿರ್ಗಾ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲ, 1.5 ಪ್ಲಸ್ 1.5, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್, it's nothing but the resultant, right? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 0 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೋ as 0, right? ಸೊ ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ S1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? S⁴1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್
and this is from negative to positive. So ಇದು ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it is nothing but the system is unstable. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ? Second methodology is nothing but to solve the above difficulty, one more method can be used. In this, replace s by 1 by z. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ s power 5 ಇದೆ, s power 4 ಇದೆ, s power 3 ಇದೆ, s power 2 ಇದೆ, s ಇದೆ 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, s ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 by z ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿಲಿ, 1 by z ಅಲ್ವಾ. ಸೊ s ಬಂದ್ ಏನಿದೆ, s power 5 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ z power 5 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ s power 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ z power 4 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೂ z power 3 ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ s power s ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ s ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ z ಆಯ್ತು. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by z ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ s is equal to 1 by z ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ s power 5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 1 by z to the power of 5. and 2s to the power of 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ 2 ಇದು 2 ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by z to the power of 4, because s power 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. s is equal to 1 by z ಅಂದ್ರೆ s power 4 is 1 by z to the power of 4. so 2 into 1 by z to the power of 4 is nothing but 2 divided by z to the power of 4, and here it is plus 3. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 3 by z cube 2 plus 6 by z square plus 2 by z plus 1 is equal to 0 ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ you're supposed to take LCM. so LCM ತಗೊಂಡಾಗ, that's by taking LCM, rearrange the characteristic equation and descending powers of z, right? so descending powers of z na rearrange ಮಾಡಿದಾಗ by taking an LCM you're going to get this resultant. so that is you're supposed to do it, so I'll get the resultant. I guess you know how to take LCM and how to rearrange the characteristic equation by the descending powers of z, right? so that is what you're supposed to do. so I'll get this resultant. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೂಟರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಸಿ ಯರ್ z to the power of 5 is nothing but this is 1 and this is 6z cube. ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, it is nothing but 6 and it is nothing but 2, right? Yeah. and here it is all even power set is nothing but 2, that is z to the power of 4 and 3z to the power 3z square and this is 1. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಡನ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್? ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಗಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 sign changes that is unstable ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 sign changes the system is unstable ಅನ್ನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎರಡೂ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಾರು ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 sign changes the system is unstable. ಇದೇ ಬರಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ in this book the method 1 is used to solve the special case 1 of root array. In method 1 it's not always necessary to find the limits of the terms consisting of e in the first column of root array. So just by mere inspection of such terms, remembering e tends to 0, the signs of such terms can be predicted. So this is not that much necessary for you people. Yeah. Okay. Yeah. So ಈ book ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ 1 ಗೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 says nothing but I told you 3 row of zeros. ಸೊ ರೋ ಆಫ್ zeros ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ರೋ ಆಫ್ zeros ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ I'll showcase to you that
ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ರೋಸ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಎಸ್ ಪವರ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪವರ್ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಪವರ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಏನು, ಎಸ್ ಪವರ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 8. ಸೊ ಎಸ್ ಪವರ್ 4 ಇಂದ ಏನಿದೆ 8 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ದು ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ 20 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್, ಸೊ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 16 ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈ 16, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 16 ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಎಸ್ ಪವರ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಪವರ್ 5 ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಪವರ್ 3, ಎಸ್ ಪವರ್ 3 12 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಷ್ಟೇನಿದೆ 16 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಝೆಡ್ ಪವರ್ 5 1 ಬರದ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಏನು ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು 6. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಏನು ಝೆಡ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ಏನು 2. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಝೆಡ್ ಪವರ್ 4 2 ಅಲ್ವಾ, ಝೆಡ್ ಪವರ್ 4 2 ಅಂತ ಬರೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಏನು ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನು 3 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, I'm sorry, finish this within a span of time, that is why, right? Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇವಾಗ ಎಸ್ ಪವರ್ 4 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪವರ್ 2 ಏನಿದೆ, ಎಸ್ ಪವರ್ 4 ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಪವರ್ 4, just a minute students, I'm so sorry, wait a second. Yeah, ಎಸ್ ಪವರ್ 4 ಗೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಸ್ ಪವರ್ 4 ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 into 8 16. ಸೊ 1 into 12 is 12. So what is 16 minus 12 whole divided by 2? It is nothing but 2, right? Correct? 2. So ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. So this is 2 into 20 and 1 into 16 divided by 2. So 2 into 20 minus 1 into 16 divided by 2. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 into 20 and this is 1 into 16 whole divided by 2. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 22s are 40 minus 16 whole divided by 2, which is nothing but is equal to what? It's nothing but is equal to 12. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ 16 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. It is 2 into 16 and 1 into 0 divided by 2. E2 into this 16, E2 into this 16 and E1 into 0 whole divided by 2. Right? Yeah. So it is nothing but 16 2s are 32 minus 1 into 0 0. So it is whole divided by 2, which I can say that it is 16. Correct? Yeah. So ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಪವರ್ 3 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So it is 12 2s are 24 and 2 12s are 24. 12 16s are and 12 into 16s are, it is resulting in the same whole divided by 12. It is equal to 0. Right? Yeah. ಸೊ 3 zeros ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ 2 12s are 24, 2 12s are 24. ಸೊ 24 minus 24 0. ಸೊ 0 by 2 0 ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ 12 into 16 minus 12 into 16 0 ನೇ ಬರುತ್ತೆ, because they yield the same value and it is 0, and whole divided by this 12, whole divided by this 2 is 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. and then next, so ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so suppose to consider this row first. ಈ ರೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2a of s is equal to, ಈ ರೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is s to the power of 4 value and this is s square value and this is a simple numerical value, right? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು s power 4 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್ s ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ x square successor ಏನು, ಖಾಲಿ ನಂಬರ್. So without any s. So that is why it is 2s to the power of 4 plus 12s plus 16 is equal to 0. So therefore it is nothing but this resultant, and if you differentiate this with respect to a, so that is
dA by ds is equal to, so what is 2s to the power of 4? So 2s to the power of 4 differentiate ಮಾಡಿದಾಗ, so if you multiply 4 to this 2, you get a s cube, right? It is nothing but 8s cube. So what is 12s square? So 12 square na ಮಾಡಿದಾಗ, so 12 into 2 is 24. So that is 24, yes. So 16 will vanishes, right? Because constant gets vanishes. And ಏನ್ s power 4 ಇದೆ and differentiate ಮಾಡಿದಾಗ, it will become what? It will become 4s cube. While what I can say, it will become 4s cube when you differentiate. And general ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, s power 4 ಅಂದ್ರೆ 4s cube and s square ಅಂದ್ರೆ it is 2s. Correct? Yeah, differentiation ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. s power 4 is nothing but 4s cube and s square is nothing but 2s. So ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ s power 4, if you apply it as 4s cube, then you get it as 8s cube, because 2 into 4 is 8, so that is why 8s cube. And here it is 2s. ನೀವು s square ನ 2s ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, so 12 into 2 is 24, that is why it is 24s, right? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ s ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು 24s ಒಂದು 8s ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 3 0 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 0ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ 8, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ 24 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? There was 3 zeros here, and for this 0 you're going to substitute 8, and for this 0 you're going to substitute 24, yes, right? Here 8s cube for this 0 in the place of this 0, and in the place of this 0 it is 24, yes, right? Yeah. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 and 16. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 8 into 12 minus 2 into 24 divided by 8 and 8 into 16 minus 2 to 0 divided by 8. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 6 and 16 ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ this is nothing but what, 2.67 ಹಿಂಗೆ ಬಂತು. So 2.67 is nothing but 8 into, I'm sorry, it's nothing but that is 6 into 24 minus 8 into 16 divided by 6, which is 2.67, and this is 6 into 0 minus 8 into 0 whole divided by 6, which is equal to 0. Correct? So ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, right? Yeah. And this 16 is nothing but this 2.67 into 16 minus 6 into 0 divided by 2.67, which is 16, right? So ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೋ ಆಫ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ರೋ ಆಫ್ 0 ಇರಕ್ಕೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೋನ ತಗೊಂಡು ಆ ರೋನ ನಾವು AFS is equal to ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ DA by DS ಅಂತೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೋ zeros ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮಾರ್ಜಿನಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ therefore ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, so you're supposed to consider what? You're supposed to consider that as the third row. So ಈ third row ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ third row ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ third row ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you're going to divide it by 2, right? 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ this is 2 ones 2 6 2 8 is right? So that is why s power 4 plus 6x square plus 6s square plus 8 is equal to 0. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ y ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ y ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ s power 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, s power 4 will become equal to y square, right? s power 4 will become equal to y square, and it is nothing but y square plus 6y, because here s square is y, so substitute y here, plus 8 is equal to 0. So therefore now, just a minute, I'm so sorry, something is happening. Wait. Okay. Equal to 0. So therefore now your y becomes equal to what? So y ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, it is nothing but, so your minus 6 plus or minus the root of 36 minus 32 divided by 2. Right?
Yeah. Okay. So it is nothing but that. And then, so see here. Yeah. So just a minute, students. I'm so sorry. Let me just check this. Okay. And let me just tell you. So it is nothing but, so you're going to get it as, so that is minus 3 plus or minus 1, which is equal to, that is minus 2. I'm sorry, it is equal to minus 2 and minus 4. So in the solve ಮಾಡಿದಾಗ ಈ resultant ಬರುತ್ತೆ, and this resultant will be is equal to minus 2 and minus 4. How minus 2 and minus 4? So plus or minus ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 3 plus 1 which is equal to minus 2, and minus 3 minus 1 which is equal to minus 4, right? So therefore s square is equal to minus 2, and s is equal to plus or minus j root 2, or I can say s is equal to plus or minus j2 for what I can say, the this one, right? And for s square is equal to minus 4. S square is equal to minus 4 can ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So it is nothing but s is equal to plus or minus root of minus 4, or which is giving me j2 plus or minus j2, and s square is equal to minus 2, wherein s is equal to plus or minus j root 2. So ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಫೋರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ರೂಟ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ರೂಟ್ ಟು, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಜೆ ರೂಟ್ ಟು and minus j2 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. So this is how you check it, and there are non-repeated roots on the imaginary axis, hence the system is marginally stable. So non-repeated roots ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is nothing but it is marginally stable, right? We have discussed with respect to this in the last session. So non-repeated roots ನಿಮಗೆ lying on the imaginary axis, so therefore it is nothing but marginally stable. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So this is what is for the today's session, and please do like, share and subscribe, and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And this is what I was about to tell you, and please do press all buttons so that you will get all the updates on our channel instantly. And thank you.